bathandeka kubukeka sekukude kuthina, but from uIsrael efusindonga kuya uJesu enziwa kanjani bathandekayo? uJesu enziwa kanjani bazalwane bami? Ebethelwa konke lokumsinikeza how many years? Hallelujah. Niyabona bathandekayo? Uyaphelela no 90 weeks no 70 weeks. Cha. Khona 1 week oshoda. Ngicela uqhubeke mama. Verse 26. Yeah. Emva kwalawo masonto angamashumi ayisithupha nambili, ogcotshiweyo uyakhulunywa angabi namuntu. Imani. Uzoliphinda leyo ngqenyana mama uqeda ukuyifunda. Amehla bazalwane babuyezela. Funda ke mama. Emva kwalawo masonto angamashumi ayisithupha nambili, Mephela amasonto amashumi ayisithupha nambili. ogcotshiweyo uyakhulunywa angabi namuntu. Which means at the end of the 62nd week, the Messiah will be cut off. Okazi ukuthi lesi propheto sikhuluma ngokuvuswa kweJerusalem leading up to the crucifixion of Jesus Christ. Amen. Uyabona ukuthi noma kuyi statement esodwa one verse kodwa kuna hundreds of years. Uyabona ngoba masimlandela kahle uDanieli uyabona ukuthi lento ayisho injani yinde kubuyela labathandekayo ukuthi ungabona ngathi kusondelile ngathi kunani phakathi kuna distance hundreds of years from the rebuilding of the temple to the cutting off of the Messiah. Ungakhohlwa phela ukuthi uDaniel is a Jew. Me prophet ngoJesu umbiza ngomesiya. And the Jews ayelindele uMesiya. Babelindele a political Messiah. Ubakhumbula abafundi mangabe bathethe uzohamba uJesu bayambuza abafundi bakhe uJesu bathi inkosi usayobuyisela nje umbuso kaIsrael. And before basho njalo baqale benze njalo bamkhombisa icoin, the inscription on the coin. Yabo but inkosi, why must we pay tax to Caesar? Uthi uJesu whose inscription is in the coin bakhipha imali uthethani la uthi ubani ubhalwe la bathi uCaesar. Caesar was the governor of the Roman Empire. Mabemthethe uCaesar usethi uJesu nikani usizo kwakhe ninike noNkulunkulu okwakhe. Why? uJesu njalo babehlezi bempukuza ngoba babelindele bona prophetically a political Messiah. Manje uJesu wafika ilahla bazalwane wangabagcobisa itoyitoyi wavela wakhomba indaba enhlizweni wakhuluma ngombuso kaNkulunkulu wayiyeke kaIsrael. Yabo and before ahambe bayambuza abafundi Nkosi usayobuyisela nje kodwa umbuso kaIsrael ungathi baqonda ukuthi asaboni kahle. Yabo ngoba thina sifuna usikhululeke nabantu abanjani abasicindezela ngathi sasihlala abantu siphathwa amaBhabhiloni siphathwa amaGibhithe namhlanje siphethwa amaRoma. Yabo uJesu uzalwe bephethwa amaRoma. Hallelujah. So ngihlambulule kutheni ungadideki methi uDaniel uMessiah ilanguage yamaJews leyo. Daniel was a Jew. That's why prophecy yakhe meyibhala uthi the cutting off of the Messiah. Ngakusho lokhu last week kunina ngathi uDaniel wambona uJoseph kodwa wangamazi ukuthi ufela. Uyabothi kule prophecy uDaniel uyambona uJesu. Umbone ebulawa. Kodwa ulibonile ibandla? No. Alimbulekanga ibandla kuyena. Back to the prophetic gap. Hallelujah. Back to the prophetic gap. uDaniel ukhuluma ngo cutting off of the Messiah. Abanye abaprofeti ababephila ngesikhathi kaDaniel kwaye uDaniel was lost. Who is this Messiah? Yabo bonke abaprofeti oJeremiah oIsaiah baba khona indoda ezofika engathi izofaka ebuhlungu kodwa bengayazi mission yayo. Yabo bona babecaba ukuthi izokhulula uIsrael politically. Yabo manje bangaboni ukuthi umoya kaNkulunkulu uthini methi lo Messiah uyafa. Yabo bengazi ukuthi kuzozalwa ibandla. Amen. Ma'am, uthethe the cutting off of the Messiah ngithi ucut off uyafa uJesu akunithi. Siqhubeka. Umuzi nendlu engcwele kuyakuchithwa ngabantu bombusi ozayo. Yeah. Ukuphela kwakho kube sesikhuleni. Yeah. Kube ngukulwa kuze kube sekugcineni. Yeah. Incithakalo inqunyiwe. Yeah.
Oh, the Messiah was a disaster. But the problem is now, I'm in 70 weeks. I'm sure. Go verse 24. Masbala, Siabor, there is 1 week that is not accounted for. Maubera le minyaka. Ngoba still 70 weeks, verse 24. How many years? 490 years. 70 weeks is 490 years. Uma sibala ukuthi okay nanti ithempeli liyaqala liyakhiwa, amen bathandekayo, leading up to the period la kuzalwa khona uMesiya kuze kube uJesu njani uyabulawa, amen bazalwane bami. Masikuhlanganisa konke lokho kusinikeza how many years bathandekayo? 69. Hallelujah. Kusinika 69 weeks. Kanti sikhulume ngobani phezulu? Go 70 weeks, because there is 1 week missing. Nikhona bathandekayo. Yilo leli viki ama-theologians akhuluma ngalo uma sesikhuluma ngesikhathi sani sa tribulation. Maybe before we go there. Yes, ma'am. Ungadina khona ama-verses engicela ngifundele wona. Shisahambisana bazalwane. Amen. Hallelujah. Clear. Hallelujah. I'll turn to Revelations chapter number 14. Thank you, Father. Khona umsijwane ngilombuzo. Yakhodwa somewhere. Ukhodwa. Thank you, Lord. Revelation 14, I'll finish verse number 20. Isabulo 14 verse 20. Yeah. Isikhamu sayathelwa ngaphandle komuzi kwaphuma igazi esikhamweni laze lafika emantomini amahashe. No. Liceda amastadiyo ayinkulungwane namakhulu ayisithupha. Hallelujah. No. I'll finish Revelation chapter 19 from 11 down to verse number 20. Isabulo 19 verse 11. Ngase ngibona izulu livulekile, bheka nanti ihashe elimhlophe nohlezi phezu kwalo obizwa ngokuthi othembekileyo noqinisileyo uyahlulela alwe nokuluka. Amehlo akhe angamalanga omlilo nasekhanda lakhe kukhona imiqhele eminingi. Unegama elilotshiweyo elingaziwa muntu yena kuphela, kwembethe ingubo efafazwe ngegazi, igama lakhe ngulizwi kaNkulunkulu. Izimpi zasezulwini zamlandela zikhwela amahashe amhlophe, zembethe ilineni elicolekileyo, elimhlophe nelihlanzekileyo. Emlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali ukuze ashaye izizwe ngayo. Yena uyakuzibusa ngentonga yensimbi. Yena uqobo uyanyathela isikhamu sewayini lentukuthelo yolaka likaNkulunkulu umninimandla onke. That is the battle of Armageddon. Amen, CC? Amen. That is the battle of Armageddon. Hallelujah. Amen. That is forward. Let's go back. That is forward. Hallelujah. That is forward. That is forward. Go to chapter 13. Isabulo 13 Yeah. verse 1. Yes. Ngase ngibona isilo sikhuphuke elwandle sinezimpondo eziyishumi namakhanda esikhombisa, nasezimpondweni zaso kukhona imiqhele eyishumi, nasemakhanda aso kukhona amagama enhlanga. Yeah. Isilo engasibonayo sasifana nengwe, nezinyawo zaso zazinjengezembhere, nomlomo waso wawunjengomlomo wengonyama. Yeah. uDrago wasinika amandla akhe nesihlalo sakhe sobukhosi nokubusa okukhulu. Elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa, kepha ingozi yaso yokufa yelashwa. Umhlaba wonke walandela isilo umangala. Bakhuleka uDrago ngokuba wanika isilo amandla akhe, bakhuleka
bathwaliswe isilo bethi ngubani ofana nesilo ngubani ongalwa naso na sase sinika umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba sanikwa amandla okwenza lokho izinyanga ezingama-42 savula umlomo waso ukuhlambalaza uNkulunkulu ukuhlambalaza igama lakhe nethembanekele lakhe nabo abahlezi ezulwini sanikwa ukuba silwe nabangcwele sibaqobe sanikwa futhi amandla phezu kwemindeni yonke nabantu nezilimi nezizwe bayakhuleka kuso bonke abaphileyo emhlabeni wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa umhlaba uma ekhona nendlebe makezwe uma ekhona oyisa ekuthunjweni uya naye ekuthunjweni uma ekhona okulala ngenkemba umelwe naye ubulawa ngenkemba nakho ukubekezela nokukholwa kwabangcwele. Just go back to Daniel chapter number 9. Ifuna kasibheke leliya verse lokugcina verse number 27 elizosifakela this last week. Daniel chapter 9 verse 27 uyakuqinisa isivumelwano nabaningi isonto libelile imihlatshelo neminikelo ikhawuke phakathi kwesonto kufike incithakalo ngephiko lesinengiso kuze kuphele okunqunyiweyo kuthululwe phezu komchithi. You see the sealing up of the prophecy. These two groups of weeks, the first 7 weeks and the 62 weeks, are now accounted for. Amen, bathandekayo. Kungesikhathi uMesiya enziwa njani bathandekayo. uJesu enziwa njani ebulawa. Amen, bathandekayo. That is verse number 26. Kodwa mawubheka into eshiwo verse number 27. We all know ukuthi lesi prophetho asikagcwaliseki ngokupheleleyo. That last verse, which is verse number 27, lento eshiwo izwi la ayikakenzeki. Ngicela the time uMama Mazibuko efunda verse 27 ulalelisise kahle ukuthi lithi izwi lenkosi kobe kwenzekani verse number 27. Verse 27. Uyakuqinisa isivumelwano nabaningi isonto libe. Wait, isonto libe, which is how many years? 7 years. Ngicela uqhubeke ke mina. Imihlatshelo neminikelo ikhawuke phakathi kwesonto. Imihlatshelo neminikelo ikhawuke phakathi nani? Ubani uphakathi nesonto, which is 7 years. 3.5 years. Amen, bathandekayo. Which means halfway through this week khona into ezokwenzeka. Amen. Ngicela uqhubeke mina. Kufike incithakalo ngephiko lesinengiso. Kuze kuphele okunqunyiweyo kuthululelwe phezu komchithi. Kuze kuphele okunqunyiweyo. Ikuphi okunqunyiweyo? Verse 24. 70 weeks. Okazi lo 70 weeks uzophela ngaleli viki lokugcina. Uyabona? Sesiyazi ukuthi u62 weeks yilo esiubale kade kwakhiwa iThempeli leading up to the birth of Jesus Christ. Inkinga manje enkulu esibhekene nayo ukuthi asikakaboni leli viki lokugcina. Ligcwaliseka. Amen, bathandekayo. We know ukuthi ligcwaliseka kuma-Jews, not kuthina. Okusinika umqondo ukuthi la there is a big prophetic gap la, which is why lamanothi ngiwabhale ezansi leli viki lokugcina, ngoba mawubheka izinto ezenzeka verse 27 azikakenzeki. Amen, bathandekayo. Okuchaza ukuthi there is a big break bazalwane bami. Amen. Remember lamanothi nginikhombisa wona last week ngithe this is what Daniel did not see. This is what Daniel did not see. uDaniel akalibonanga ini bathandekayo ibandla, kodwa wambona ubani uJesu ebulawa. Back to this prophetic gap, ukuthi kunezinto uNkulunkulu azikhuluma prophetically mawuvuka bengathi zi-straight line, kanti azisona i-straight line, kunama-gaps phakathi kwazo, Amen, bathandekayo. Which means from verse 24 to verse 27 uDaniel plus minus 2,000 years angawubonanga. Plus minus 2,000 years angawubonanga. Ngoba
ngoba leli viki lokugcina kwisiprofeto sikaDaniel asikakaliboni ligcwaliseka. Amen bathandekayo. Leli viki lokugcina likaDaniel asikaliboni linjani ligcwaliseka. Ilona ke ngifuna ke silibheke njengamanje. Awungiphindele verse number 27 sis. Verse 27. Yeah. Uyakuqinisa isivumelwano nabaningi isonto libe linye. Yeah. Imihlatshelo neminikelo ikhawuke phakathi kwesonto. Yeah. Kufike incithakalo ngephiko lesinengiso. Yeah. Kuze kuphele okunqunyiweyo kuthululelwe phezu komchithi. Now, you know 7 weeks here. Esithi mase utonika sithi owani owe tribulation owani bathandekayo owezinhlupho noma owezinhlupheko. Amen. We know ukuthi ngalesi sikhathi ibandla alisekho. Amen bathandekayo. Isikhathi sesiphelile. We know ukuthi ngalesi sikhathi ibandla likaNkulunkulu alisekho selisezulwini. Hallelujah. Ngifuna njengamanje ukuthi go through my notes quickly ukuthi kwenzekani the time ibandla lingasekho ngalesi sikhathi sika 7 weeks ebekade ngisichaza kunini. Hallelujah. Amen bathandekayo. Daniel chapter 9 verse 27 kunesivumelwano esenziwayo. Hallelujah. Kunesivumelwano esenziwayo mabheka uDaniel chapter number 9. Hallelujah. Daniel chapter number 9 verse 27 nabaseThesalonika besibili chapter 2 verse 1 kuya ku verse number 2. Amen bazalwane bami. Mhlambe mem siqale ngoDaniel chapter ngo 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to verse 3. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to verse 3. AbaseThesalonika besibili chapter 2 verse 1. Yeah. Kepha siyanxusa bazalwane mayelana nokufika kweNkosi yethu Jesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo ukuba ningasheshi kunyakaziswe engqondweni yenu ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi vela kithi sengathi usuku lukaKristu selifikile. Makungabikho umuntu olikhohlisayo nangayiphi indlela ngokuba aliyokufika kungakaveli kuqala ukuhlula kwangula umuntu ongenamthetho indodana yokulahlwa omelana nakho konke nozikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo azasihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. This is what will happen. Kule diagram yokubanjalo namchaza ngeke nje isiphambano bese ngithi it will change age. Before ibandla kaNkulunkulu lihambe kuvela ongenamthetho before i-rapture. But kunento ayenzayo ongenamthetho ibandla selihambile kwasala kwe-tribulation. Lo ongenamthetho uyambulwa athi qeda umbulwa the church goes. Amen bathandekayo. Lo ngenamthetho man phela ukufundele ingxenye yokugcina verse 27 kukhona izinto lapha ezibalulekile ekufuneka sizichaze. Daniel yes. Uyakuqinisa isivumelwano nabaningi isonto libe linye imihlatshelo neminikelo isonto libe linye okubani ku 7 yes 7 years. Uyakuqinisa isivumelwano nabaningi isonto libe linye. Enye yezinto eyenzekayo la the Jewish temple is rebuilt. Temple is rebuilt. Kwakhiwa iThempeli. Amen bathandekayo. Kune peace deal la and iBhayibheli liqale lathi ubonisilo akithi siphuma phansi kwamanzi. I said to you uma iBhayibheli likhuluma ngo many waters or sea or ocean, a prophetic language le ikhuluma ngani ngabantu. These are many people. Uma uDaniel ebona isilo enye yezinto ayibonayo kulesi silo sinamakhanda mangaki lesilo awu7 sibe nempondo ezingaki ezilishumi ngathi kunina prophetically izimpondo horns
horns equals kingdoms or authority. Kingdoms or authority. Okazi ukuthi lesisilo asibona siphuma phansi kwamanzi sinamakhanda isikhombisa nezimpondo ezilishumi. Those are kingdoms. Nikhola bathandekayo. Which means kunento eyenzekayo uma ibandla selihambile. Izizwe zenze njani? Ziyahlangana. Hallelujah. Izizwe zenze njani bathandekayo? Ziyahlangana. That's why mawuzoba kumahlaba befundisa bakhuluma ngobani one world religion, one world religion, and one world government. One world government. Amen bathandekayo. Kodwa ureligion akashesha vele. Uyabona? Usathane mefika uyosebenzisa inhlangano ezinjengo United Nations or African Union or European Union. Into ezokwenzeka lapho bathandekayo bafundisa Isambulu chapter 13. Ngiyangifrustrate kancane ungabi nesikhathi esanele. Senginele ngabo sekupast 7. Ngiyazizwa ukuthi sengirestless kancane. Mawufunda Isambulu chapter 13 bathandekayo. Amen. Usathane uthatha ithi iBhayibheli the dragon. Amen. I-dragon inika ubani amandla? Isilo. Amen. Safunda last week. The time usathane enika amandla isilo silandelwa abantu abaningi. Amen bathandekayo. Ile silo esiphume phansi kwamanzi. Which means amongst the people koba khona umbuso oyoba ne-influence. Yabo abantu bazosithanda lesisilo. Enye yezinto ezokwenziwa ilesisilo sizokwenza a peace pact with Israel, a peace pact with Israel, which takes us back to the universal shore. Ukuthi once kwasayinwa i-peace accord ukuthula, uIsrael uzobe ngaboni ukuthi usayina ukuthula nesilo. Ngoba ngeke sivele siyimpondo njengoba sibhaliwe. Kuyovela ku-government o-understandayo. Athi government, go and rebuild your temple. Ama-Jews akhi temple, and ukwakhiwa kwethempeli ku-prophetic bazalwane. Ukwakhiwa kwethempeli lama-Jews. Remember ukuthi uJesu wathi uJesu njengoba angithi alikho today itempeli. Wathi uJesu wathi akukho nje liyosala phezu kwethu kuleli tempeli. Which is why today iTemple eliseJerusalem seJerusalem lama-Jews was completely destroyed. In fact, la kukhona iTemple kune-temple lamaSulumane. Nike nilibone ku-TV bazana lithi linombala o-orange. Kuyinto enje phezulu nike nilibone ku-TV. Kumi kanje. Bese kuba nembala engathi orange. Leso sport leso yizo lesesithathe iPalestine no-Israel. Ngoba uIsrael ufuna ukuthi i-East and South Jerusalem ibe yi-capital yakwa-Israel. You know why? Ngoba bafuna ukuvusa the temple. And the Masulmane are refusing. Ngoba iJerusalem ibangwa abaSulumane nama-Jews. Amen. Cousin laba. Amen bathandekayo. And uJesu waprofita wathi there is not one stone that will be left on top of another stone. What akho nje liyosala phezu kwenye kwelinye in Jerusalem, in the temple. Njengamanje i-temple is completely destroyed. Leyo nto is prophetic. Amen bathandekayo. So la uma ibandla selihambile, this one world government when's it deal when's it deal no Israel and allows Israel to rebuild their temple. Akithi sithe i-tribulation phakathi nithi 3.5 ukukala ukuthi ngithi 3.5 ukukala tribulation bese ngithi great tribulation u3.5 wesibili. 3.5 years wesibili. Amen. Yonke le period uJesu bese sombeka lapha nebandla mase bebuya beze emhlabeni. Amen. First half of 7 years they have ama-Jews are rebuilding their temple. Kuvuka imihla lento ebiyenzeka kwi-Old Testament iyabuya uma ibandla lingasekho.
ama-Jews are taking their sacrifices back to the temple. Amen. Bakhonza ngokwendlela yabo yani yobuJuda. USathane uyabavumela. I-peace treaty yesikhashana or i-peace pact yesikhashana. Amen. Ngicela uqhubeka ke sisi. Ukuvesi bani manje? Yeah. Uyakuqinisa isivumelwano nabaningi isonto libe linye. Yeah. Imhlatshelo neminikelo ikhawuke phakathi kwesonto. Wait. Halfway through the week, uSathane stops the court. Halfway through the week, uSathane uyayivimba le nto le. Yabo. Because for the first 7 weeks, kubukeka kunjani? Kubukeka kuhamba kahle. Ibandla ngaleso sikhathi alisekho bazalwane. And lo muntu lo uqhamuke njenge solution. Amen. And abaningi bocabanga ukuthi uJesu. Yabona? How Jesu uhambile? No, now sekune peace. Usebuye wabuya. Amen bathandekayo. There will be peace, false peace, tranquility, false tranquility. Kube ngathi kuyaphumelela. Amen bathandekayo. Halfway through the week, uSathane stops that. Amen bathandekayo. Ngicela uqhubeke sisi. Kufike incithakalo ngephiko lesinengiso. Kufike incithakalo ngephiko lesinengiso yebo. Kuze kuphele okuqunyiweyo kuthululelwe phezu komchithi. Uyasamarize la. Ngoba asikhazi in detail kwenzekani. Go back to 2 Thessalonians chapter number 2. 2 Thessalonians chapter number 2. Sengiyondethela bazalwane. Baba seThessalonike besibili chapter 2. Yeah. Kepha siyanxusa bazalwane mayelana nokufika kwenkosi yethu Jesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo ukuba ningasheshi inyakazise engqondweni yenu ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi vela kithi sengathi usuku likaKristu selifikile. Mangabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela ngokuba aliyufika kungakaveli kuqala uhlungu. Kwambula umuntu ongenamthetho indodana yokulahla. Omelana nakho konke nokuzikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo azazihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Wait, bhekani lebhodi. Ubadedelile bakhonza ibandla selihambile kwangathi kunepeace angithi lakhiwe ithempeli. uPaula usiphethe isambulo bazalwane. uPaula mekhuluma ngoJesu yemiqala. Yemiqala la ukuthi ngeke uJesu abuyela kabhulwa ongenamthetho. The time umbhulwa uAntichrist the church goes. Bese qhubeka uPaula athi lo muntu uyozishaya onjani. Now sifamile. Just go back one verse. Kwakulumuntu ongenamthetho indodana yokulahla omelana nakho konke nokuzikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo azazihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya azihlalise ethempelini likabani likaNkulunkulu. NgokaDaniel chapter 9 kube ne-peace deal. Leyo peace deal yathi akwakhiwe ithempeli. Ngokwaleyo peace deal bakhululeka ama-Jews akhonza aletha imihlatshelo angithi. Kodwa halfway through uDaniel ufika sibeke halfway through bese khuluma ngencithakalo angasitsheli ama-details. Kodwa uPaul uyasitshela ama-details halfway through lo muntu uzofika la makuphela u3.5 years azongena ethempelini azishaya ubani azishaya uNkulunkulu. Because uAntichrist useyaziveza his true colors. Kodwa bamthandile kade efika. Uyabona? Hallelujah bathandekayo. We know masifuncwadi yesambulo chapter 13 ukuthi this one world government ihamba neBabylon. Amen bathandekayo. Ihamba neBabylon. Leliya Babylon engithe spiritually speaking ungalibiza ngonkosikazi kaAntichrist. The same way ibandla spiritually speaking lungumakoti wani wenkundla. Amen bathandekayo. Lo one world government
uphethe umoya waseBhabhiloni. iBhayibheli lithi iBhabhiloni elinjani elikhulu isifeba ngithi esadukisa amakhosi nezizwe. Nikhona bathandekayo, lo one world government akahambi yedwa, uhamba neBhabhiloni, which means ubelethe inkolo kaSathane. Amen. Ngoba phela halfway through the first week, 3.5 years, mese songena la yilapho la esethi bonke abantu abakhonze be usezideclare uhlala la ngaphakathi. iBhayibheli libiza ngo-abomination of desolation. Abomination of desolation. Akasisho sonke. Sitheni izulu stay ngithakala njani? Incithakalo ngephiko lesine. Yebo, iphiko lesine labenibhekela abathandekayo. Ngicela ukuchaza la. We will never finish lento kuthiwa sithanda kanjani. Sengiyangithethe. Amen. Akasithi abomination of desolation. Uma sikhuluma nge-abomination of desolation, yila uSathane sengena phakathi. Enye izinto ayenza uSathane, ufika uthatha i-image yakhe, the beast, ubeka ugxumeka isithombe sakhe phakathi ethempelini, uphoqa bonke abantu ukuthi bakhothame kuye. Nansi into engayisho emzimkhulu, ngichaza lento bazalwane, ukuze ningazijeli to action kusendlini yenkonzo kuphela. Abantu baqala ngokweBhayibheli, uIsrael wonke wayefika zokhonza ethempelini njalo ngephansi kangithi, hayi ngoba babengena phakathi, cha, kwangena abaphristi phakathi. uIsrael wayegxumeka amatende around the temple ngoba the whole nation ikhonza la. Nikhola bathandekayo, inkonzo babeyithamela bengaphandle ematendeni abo, kuwukuthi abaphristi bangena ethempelini benze iminikelo yokushizo yelwane. Kodwa ukungena ethempelini kwakuyisymbolism, kwakuwumfuziselo wokuthi sikhonza uNkulunkulu la ngaphakathi, even though babengangeni bonke ngaphakathi. Babehlala baqaqele igceke lonke lethempeli. Bakhona abantu abakhonza kanjalo even today. AmaNazaretha akhonza kanjalo. Uyabona ehlezi entabeni, noNehanyana ukhonza kanjalo. Yabona, uyibona kuyiphasika begcwele intaba, yabona. Nalana-ke ithempeli will be too small. Bonke abantu kodwa bobe befika balethe iminikelo bakhonze khona. Ibeast isilo senze nje sifaka isithombe sazo la, and it forces everybody ozalana ukuthi akaguqe no matter ukuthi ukuphi. Kodwa mawuguqa you are bowing down to the image of the beast. Ilapho la isesebenzisa khona impoqo yokuthi wonke umuntu, it's either Isabelo chapter 13 mawuya ngasekugcineni ufaka uphawu lwesilo, ufaka u666 esiphongweni noma kuphi khona noma esandleni. Are we together bathandekayo? And no one world government uphethe inkolo yeBhabhiloni ukuthi everybody must bow down to the mark of the beast. Wonke umuntu, and leyo nto ithinta i-trading system, i-marketing system. Ofuna ukuthenga, ofuna ukwenza njani, ususebenzisa lolu phawu. Lapho uSathane useveza ama-true colors akhe. Amen bathandekayo. And useyabaphoqa abantu. This is where the Bible calls it a great tribulation. Ngoba ngalesi sikhathi baningi abanqabayo ukubow down. And yibo nabasebenqunywa manje. Yabo. Abanye bahangela hayibo. Kanti into yona bazalwane yensindiso yayiqiniso. Yabo. Sebeyanqaba ukuthatha uphawu lwesilo, sekulate, sebeyabulawa. And la immediately after the first half, makuqala half yesibili, uNkulunkulu uvusa from izindlu zikaIsrayeli. Uvusa abashumayeli abangaki bathandekayo, about 144,000. Bakhotshiwe benza isimanga bayashumayela. Ama-Jews lawa bazalwane ayovusa uNkulunkulu during i-tribulation. Amen bathandekayo. And ubuyisa 2 witnesses. Sengiyaxova bazalwane. Kufika ini ofakazi abangaki? 2 witnesses. 2 witnesses. Engithe kunina izolo, it's either uEnoch no Elijah, kube ukuthi ngihlambe noMoses. Kodwa ke I know ukuthi I'm wrong ngoMoses ngoba siyazi wangcwatshwa uNkulunkulu. Kodwa uEnoch wathathwa uNkulunkulu, uElijah wathathwa uNkulunkulu.
So that's why we believe maybe these two guys will come back. And bobe bephethe ugcobo olumangalisayo. Bobe beshumayela bathandekayo. Hallelujah. And let you yokuqala 144,000 isikhathi bazalwane. 144,000 nalaba babili, especially laba. Bayashaywa ibhisi. Bayafa. Kodwa beqeda phezulu ama miracles. Bahlale etaladini musha iBhayibheli for 3 days bengangcwatshwa. Umhlaba ubabuka and phambi kwabantu uNkulunkulu yabavusa, they are raptured to heaven. Amen mathandekayo. Just before Khalekilongo kubuya ibandla. Kunama rapture lana, yazi. Ngibhlungu ngendaba yewashi. Hallelujah. Okay, uverse bani lapho. Uverse bani lapho sithi. Daniel 9:27. Yep. Buyela back to Thessalonians. Yep. From verse number 3. Verse 3. Yeah. Makungabikho umuntu olikhohlisayo nangayiphi indlela. Yeah. Ngokuba aliyukufika kungakaveli kuqala ukuhlubuka kwambulwe umuntu ongenamthetho indodana yokulahlwa omelana nakho konke nokuzikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo azazihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Awuhlalise ethempelini likaNkulunkulu eshaya ubani? Verse 1 no verse 4 ngithi. Yes. Ake uye kuMatthew chapter 24. Ningakhohlwa ukuthi ngithekile abazalwane. Matthew 23, uMatthew 24, noMatthew 25 lawo chapter wamahlanu okuningi uJesu akhoyo lapho kwenzeka ngesikhathi se-tribulation kwenzeka ngesikhathi senhlupho. Asifunda chapter 24 verse 15 ya verse 16. Matthew 24 verse 15. Yeah. Ngakho-ke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniel umprofethi endaweni engcwele ofundayo makaqaphele. Masiswa, webazalwane. Niyayizwa iBible study. Kafumani phela kusemkhaya. Ubani okho uDaniel lapha? The Lord himself. Ukhuluma nge-abomination of desolation. Ngisuke ngibe excited and go ahead of myself. Njengoba ngifuna ukuchaza bayikusuke kufike kube kuningi bazalwane. uNkulunkulu angisize ngibe ne-order. Amen. Ngoba ngiyazi ngiyandidisa ngingakwazi ukungilandela. Akasithi abomination of desolation. Ngifuna ukuchaza lana engeke mangabuka lama video ngibona sometimes ngiba excited and go ahead of myself. Kube khona bengithi ngifuna ukuchaza sengishiya phakathi ngigqumela kokunye. I-abomination of desolation amanyala nencithakalo. Amen. La usathane ezifake endaweni kaNkulunkulu. Uqhumeka isithombe sakhe ngithi wathi akukhonzwe yena. Bekade ngifuna ukusho ukuthi ikhona insila yaleyo nto esiyenzayo bazalwane. Ngoba phela mangifundisa ngalo end times funa abazone bafundiswe ngokuqikelela. Abomination of desolation. Abomination of desolation. Uhambisana nalento angazi spelling ngizosibhala kahle kodwa ngizoyichaza isho ukuthi it's a theological term from sacrifice. We get sacrilege. Asisho sonke. Sacrilege. Angazi spelling. Akasithi sacrilege. Yini isacrilege na? Isacrilege lento yenziwa amadodana kaAaron. Edla iminikelo yabazalwane. Amen. Edla iminikelo edla izinto zasethempelini. Ekungamele zidliwe. Amadodana kaAaron ayenza lento. They practiced sacrilege. We still do this thing, bazalwane. Low byproduct abomination of desolation. Ngoba Satan ufika ukudluza uNkulunkulu ethempelini uthi akukhonzwe yena. Udumo ekufuneka ngabe liya kuNkulunkulu luyakusathana. Lokhu kuhambisana nokudla izinto zasethempelini. Ngathi ngichaza lento bavele babona bazoba semzini mkhulu. Ukuthi mangithi we are guilty of sacrilege. Nathi kulesikhathi esiphila kusona.
la ngidla khona lento ekufuneka ngabe yakubani yakuJehova. I'm guilty of sacrilege. Kunezinto uNkulunkulu athi ayezami kwase kuba khona ukuthi kufuneka ngizibuyisele kuye. Ake sithi sacrilege. Yes. Amadodana kaAaron. Futhi not uAaron kuphela noEli. Namadodana kaEli, the prophet. Lithi iBhayibheli amadodana kaEli ayesenama-visions, ama-visions awombombayo. Isizwe sesiza kubona sizobuza ukuthi uNkulunkulu uthini. Benikwa nani amadodana kaEli? Benikwa umnikelo nemali. Bavalele kukhona. Amen. Religious, spiritually speaking, okuyicala elikhulu. Yabo? Mangabe kuze imali, nathi la enkonzweni kuze imali. Akukhathale ukuthi zincane kangakanani. Yabo? Kuthiwa kwakhiwa indlu kabani? kaNkulunkulu. We can practice sacrilege. Uthola ukuthi imali ebekufuneka ngabe yakhe itempeli isiphelela kwezinye indawo. You know, that theological understanding is very important. Ukuthi noma u2 makuthiwa wapende noma u30 rand makuthiwa 1, you know. Unabayazi abazali abanye insiste kakhulu entweni zama-receipt, entweni zenkonzo, ukuze singangeni kule trap. Yabo? Nami ngeke waqoqa nje ukuthi waseshwabene kanjani ama-receipt. Amen bathandekayo. Ngoba ngibalekela lesono lesi. Sacrilege ukuthi into eye endlini kaNkulunkulu iyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu ekugcineni kufuneka kube njalo. Hallelujah. Ake sithi sacrilege. Kube kabi uMathewu abazali bami. Kube kabi uMathewu lapha koMathewu. Uma ngibona amanyala nencithaka, mangibona ethempelini sekubheka. Anokwazi ukuthi ziyaduma. Uma ngibona amanyala nencithakalo akhuluma ngawo bani umprofeti uDaniel ukhotha bani uJesu. Mawubheka chapter 23 no 24 kaMathewu. Ngimbize ngesizulu ungalongi Matthew. KaMathewu bathandekayo. Kukhulunywa ngetribulation. Kubeka ke Mathewu. Nakho-ke nxa ngibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniel umprofethi endaweni engcwele ofundayo makaqaphele. Yes. Khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni ophezu kwendlu angehli ukuyothatha okusendlini yakhe. Osethi mina ngabuyele emuva ukuyothatha ingubo yakhe. Kepha maye kwabakhulelweyo nabancebisayo ngalezo zinsuku. Khulekani ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangeSabatha, ngokuba lapho kuyakuba khona usizo olukhulu olungazange libe khona kwasekuqaleni kwezwe. Makuthiwa-ke khuleka nto ukubaleka kwenu kungabi sebusika noma ngeSabatha. Remember ibandla lisekho lapho. Ibandla lisekho lapho. uJesu ukhuluma ngesikhathi enhlupheke enkulu. Ibandla lisekho and u-address amaJuda. Yebo? Mangabe ufunda izwi lenkosi back to le ncwadi uMatthew 24 ngicela umshadise no Revelations 13 niyezwa bazona ba? Ngoba uzothola Revelations 13 ukuthi amaJuda ayabalekela entabeni. Yabo? Ayabalekela kukhona entabeni la uNkulunkulu afika abafihle khona. Ngathi ngifundisa emzimkhulu sengikule part ngathi mangabe ngifundisa le part yokubaleka kwamaJews during here the great tribulation. AmaJews mebaleka umphiko uChrist ability lebazalwane ba lento inkumbuzo uHagari esiqilakazi. Uma uSarah esethola uIsaac akasafuna uHagari nibe nengane yakhe la uIshmael badlala la egcekeni uyanyanya usana. Mebona uHagari noIshmael umama edlalisa umntwana wakhe yabona ngoba wahluleka ukulinda isithembiso esiuIsaka. Watshela umndoda ingene esiqilakazini kwavela uIshmael. Mase khona uIsrael uIsaac akasabusise kuSarah usethi qosha lesiqilakazi. Uyakhala uAbraham uyakhala uNkulunkulu uthi uNkulunkulu yenza into eshiwo umkakhe hayi ngoba yayi wrong. Yabo uthi yenza into eshiwo umkakhe. Yabo akushiwo kwiBhayibheli okusekushiwo mina ukuthi umuntu owayeyi-multi-millionaire mase qosha isiqilakazi nengane usukazobanika ibhodlela lamanzi. Igusha belina ilunch pack nje esu ekahle
uHagari waphuma nebhodlela lamanzi the way uSara inhliziyo yakhe yayishintshe ngayo. I don't think Kabangangena lapho eBhayibheli alichaza ngizoyichaza wrong kube ngathi yi-sexist. Amen. Kodwa ubusara inhliziyo yayi uSara inhliziyo yayi right babezohamba ne-lunch box right laba abantu. And esikubonayo the time beflathela wasala wakhala uAbraham. Yabo wakhala. Kufika uNkulunkulu uyamnyakazisa uthi don't cry Abraham. Uthi I will take care of Hagar and Ishmael and me. And Ishmael wakhala entabeni wayishiya uHagar ingane engafuni ukuthi ifele phambili kusho iBhayibheli. Wabaleka yona wakhala. Yabo uNkulunkulu wathumela iangel. Wabanika ukudla wabaqinisa. Amen. Wabaleke lapho uHagar noIshmael entabeni to meet God. Nangalesi sikhathi ama-Jews mehlaselwa during the great tribulation abalekela kukhona entabeni uthi Matthew 24 khulekani kulolu suku lokubaleka amalufika lunganifici kusebusika udenze show ukuthi akekho pregnant ngoba kobe gijini futhi nenze show ukuthi akekho ficwe lolu suku ekhulele noma encelisa ibandla lingeni lapho isikhathi enhlupho zami sokuqina yingakho ngithi mina uMatthew 24 okuningi uJesu akufundisa lapha akakubhekile ebandleni. Amen. And so ixoxa ngelinye ilanga indaba yokuthi iministry kaJesu wathinta kanjani amaJuda uNkulunkulu umsebenzise kanjani uPawula ukudlulisela ivangeli kwabezizwe. So ixoxa ngelinye ilanga ukuthi uJesu uqonda ukuthini methi ngithunywe evini zikaIsrayeli lapha. Mawubheka iministry kaJesu was confined to the Jews. uNkulunkulu athi uzothuma uPawula ukhiphele kwabezizwe. Seku 8 nanti into esithe akayibonayo uDaniel ngithi nibona ithi ngixoxa la konke lokho engixoxa kwenzeka kuphi ekugcineni. Again, don't forget Daniel was a Jew. uDaniel 9 and ngisho uJesu uyamquote uDaniel. uDaniel chapter 9 from verse 24 to 27 ngande reported uNkulunkulu ukhombisa uDaniel into eqondene namaJuda akayibone yabezizwe. uNkulunkulu umekhombisa uDaniel inhlupho zokugcina umkhombisa izinto eziqondene namaJuda akamboni ibandla. He missed the church completely. Akalibonanga nhlobo ibandla. Okazi ukuthi kunegap prophetic gap sengishile ka 2000 years angayibonanga uDaniel. Ngicela ukufala ngokuthi ngithi Ephesians chapter 3 verse 4 to verse 10. So qhubeka nalesifundo bazalwane ngolwebili. Amen. Njalo kumkhuleko yethu yangolwebili uzobe mqhubeka nalezi zifundo. Akusekho right sifuna ngimdedele. Amen. Kodwa ke sibambe nje la eyiqhaqa khona lemfihlakalo uPawula. Ephesians 3 verse 4 down to verse number 10. Ephesians chapter 3 verse 4. Yeah. Ngakho xa nikufunda ningaqonda ukwazi kwami ngemfihlakalo kaKristu. Yeah. Bengayaziswanga abantwana babantu ezizukulwaneni ezinye njengalokhu siyambuliwe manje ngabapostoli bakhe abangcwele nabaprofethi nomoya ukuthi abezizwe bayizindlalifa kanye nathi nokuthi bamzimba munye nathi nokuthi bangabahlanganyeli besithembiso kanye nathi kuKristu Jesu ngevangeli. Imali Pastor, ngicela ubhalele le verse ngoba wena ngikhale lithubuke la the time efunda. Ukuze lingakudukeli vele ubhale Ephesians 3 verse 4 down to verse 10. Bese umeme hamba nathi step by step kunento engifuna ukunikhombisa yona bese siyathandaza. Verse 4. Okungakho nxa nikufunda ningaqonda ukwazi kwami ngemfihlakalo kaKristu. Ningaqonda ukwazi kwami ngemfihlakalo kabani? Ukhuluma bani? uPaul. Ukuthi indaba kaJesu ijuleka. Qhubeka ke sisi. Bengaya
nzima. Le mfihlakalo yebandla eze noKristu abayaziswanga abanye abantwana babantu kwezinye izizukulwane.